by 11 o'clock, say na dear na queer a man advice. Otu I see PS one with D, go JPS one do with D, Din Kenyawa. Get it, but I need dream here. Okay. So, when someone comes to me with Why, signs, I don't know if you please, why, Obuna Madobiakutem with signs of being beaten. yes. And I can see signs in Etionia. I will no longer ask Kedihonya Mejiti. At that point, my concern is why Ijiti. Because that I will concentrate on why Ijiti. Ogawaja. Mba iti ya wuru maka iti ihe waja or they justifiable. Why iti mad ihe because no, let me finish the question, Idrum. Or they justifiable. Let me finish the question, Idrum. Yes. And I'm going to throw back mine, if that's okay, right? Oborona, your fellow man, nagini ya me ihe okpasuwe gi iwe. Igeti ya ihe ka isi wetie the woman or because na nwoke ahụ feel ngeti nwanyi ihe. Do you understand my question? 100%. Okay, because na di man etimi ihe does not mean na ma de me ihe na de homma. Get that right. Do you understand? Now my husband never beat me does not mean na I'm 100% a perfect wife. I was never a perfect wife. Right? Yes. But only self-control as a man. And I know what not to do to provoke my man to the point where he will raise his hands. Right? Because even the Bible that we read, Gwalai, see, parents do not provoke your child. Because even the Bible understands that you can provoke a person to the point where they react. Regardless of whether Monyaho or the younger or the older. Right? But that is still where it comes down to self-control. Oborona, chukumerije. Nagina chukumerije tuku no fuebe. Chukumerije asigi wokem get out. Ige we talk about piaya. 100%. Kupia ma Iga pia obo. Instead ma kupia zero immediately. Unless one on Facebook, if we are almost so quiet, Okay, that's very good. Then okugwarukwa, that means umwoke na bonano ogo. It will now be seen as two fighting. Right? Okay. So when it comes to now a woman who we all know that is considered the weaker individual. Okay. Right? Okay. Gini ya mehe. The next thing is piayobo. If I was the policeman, I will not see it now. I will not see it as up. It's never two fighting now the first world countries. Okay. And that is where the law comes. And that is where the law comes in. Okay. Two more questions. Okay. Odiko nwe nwoke no n'elu ụwa ya anu nwaanyị ọkpọ asị. Oh yes, I have seen. Yes. But when you just yes, you seen yes. And I think I waste your much time. Yes. Nwoke ya pụta kịta jefu nwaanyị a ọkpọ nwaanyị asị o wele ge general the woman no ata n'ụlọ ya. Yes. Thank you very much. Now, odiko nwe nwoke no n'ụwa ya etete ụtụtụ pịla ọkpọ kọba nwunye tibe nwunye ife. Well, I was not there. I don't know. Thank you very much. I think I waste your time. Now, ịnụ ọgụ n'ime marriage, enwe ife ọ na-esettle, enwe ife ọ na-change. No. Thank you very much. Now, kedu ife bata na most of you women anyị bido jewe ụmụ nwaanyị ibu na advice sifa fe jezina na anụsa ndị dife ọgụ na ọ bụrụ fa amụ difa na ịma nchenji nwere onye na-amụtara. Gịnị kpatara na ụlọ ebido kwuwe instead of it emphasize more on the beating. Okay. Prevention is Cambia, don't be angry, please. Prevention is better than cure. Okay. Yeah, if a batan una ebro gwa ụmụ nwaanyị ibu uru si a ọ bụ na Chimeri dekwu na here say
ọ bụ na gị na di ime na n'olugo gị na ya gaba exchange the blow, why not avoid the man? Ka ebe bata na unu agwabara ụmụ nwaanyị mee ya instead of ịdị na-asị na akụrụ nwaanyị ife, because adịrọ m afụ na akụta ife as something is important. Even na afụ dị important bụ na onye ọbụla bụ nwaanyị kwesịrị avoid ya na di ya ịnụ ọgụ dịka gị nwa si eme na nke gị. Because ọ bụ na di ya dịrị eti ife kwesịrị na onwe onye di ya eti ife n'elu ụwa ihe asịba polisi si polisi asụrọ na ịkpọ onye anyị nye advice ya avoid ya this man. Ọ bụrụ na nwoke a chọrọ ichenji bulu akpa ịrapụ onye apụba na okoko man ka ọ bụ kama ije n'ụsabi ọgụ, because ọgụ a na-anụ n'ewu n'ụwa enwere ife ọ na-esetụ. Achọrọ nke ịghọta my point. Asịrị na nwoke iti nwunye ife dị mma, nwoke iti nwunye ife eso na number one person na-agwa ụmụ nwanne anyị ndị nwoke sifabe emeziri ya na ọ dịrọ mma. A lot of ụmụ nwanne anyị ndị nwoke eji maka ya wee nọrọ nga na UK and some obodo dị iche iche. Anọ m a foreign wife also and ama nka mụ na nwunye nsi ebi. Now ana m agwa ụmụ nwanne anyị ndị nwoke especially mgbe ị na-anọrọ na Nigeria si etizi n'ife bụrụ onwe ife na-eme expect na unu nwa bụ ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị dịgo civilized ijego na western world bie ka unu na-akụziri ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Adịrọ m afịa in you people if unu na-capitalize bụ na-etinye nwaanyị ife ka ife bụ the cause of it ife a. Ọ bụ na anyị prevent ya the cause ọ dị ka ya na-eti ife. Enwere m ike support any woman na-eje challenge di challenge gide di to the point gị na di exchange we blow. Ebe ị maalụ na ụmụ nwaanyị a na ndị a isi na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-enwere ike, which I agree na fe enwere ike. Gịnị mee onye na-enwere ike dị eje anụsala enweghị ike ọgụ? Gịnị mekwa na Wajaawaja na unu nwa bụ ụmụ nwoke and gị nwa particularly will not advise your fellow men that no matter the provocation, do not hit your wife. It goes both ways. I still no matter because I'm now giving you the instruction because simu gini me na ma menye umuwanyi advice that they should not provoke their men to the point where they get beaten. You should also be able to advise men that no matter ihe wanya megi etinia ihe, there are options of you stepping out of the house to go and cool off. There are options of you hitting the wall as a kiliwi wachuku. Options of you using that your hand to hit the wall. The moment you hit the block, your anger will calm down. You understand? Okay. Instead of ikoya mado. Okay. Because personally, muabu mado. Each time I speak for myself. I'm not speaking for A or B, for myself. Iti is not good. And mukamantimi not because namne ngeji challenge nwoke, but because even mmadụ to na afụmụfụ na ahụ, how much more mmadụ iwe to ọkpọ pịa m ya n'isi maọbụ were ụra maa m ya to the point na chifo ụtụtụ ndị mmadụ a na-ajụ m gịnị mee m n'ihu nsị ha na m kụrụ isi na wall maọbụ na m kụrụ isi na bed. Do you understand? Okay, so let's desensitize this internet and make it a safe place for male and female. Right? Okay. Why not avoid it? Because the moment your matter goes to police, na your record. Domestic violence adigo na your record as a man obodo yibo. Onwezi oyibo sota. Even at work, even at as a nurse, I have the duty to report if I suspect that my patient is going through domestic violence. It is my duty as a nurse to report it. Whether more here, I will put it down or on record. Nam tritironya from anya koporea. Do you understand what I'm trying to say? It is my job that na a woman obia witi anya mkwachie ya anya njua ya gini megi na anya osim na dia korea ihe. I will put it down. It will be on record. So why not avoid such things? Okay. Why not avoid such things that will put you in trouble? Iwabonika kunwani ihe. Okay, even your mother na they provoke ugi ineti your mother ihe. Kaira puzia kambia kaya lega bafana chejigo. Oh, eventually can from you.
Yes, ebe ọ please. bụ na ịma na eti nwaanyị ife dị wrong, which mụnwa mapụ not wrong. Yes. Achọrọ ka ịgwa m ife dị right. Nwaanyị provoke a woman, a woman provoke a man to the point of ịkwa ife. Achọrọ ka ịgwa m ife dị right in ya. There's nothing right. There's nothing right in provoking anyone, including even your own child. If you don't get your I really want to get you. Yes. Now, achọrọ ka ọ bụrụ ya duty ịkụzibere ụmụ nwaanyị ibe famous n'ife ya meka diva TV kama fa walk away. That is the only solution. Kambia. Even nwaanyị ma nwoke ụra, nwaanyị ma nwoke ụra, m ga-agwa nwoke ahụ kpọọ polisi gwa ya na nwaanyị a ma agụ ụra ka ọ dịrị on record. Yes. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. That is the point I'm trying to make. Ụmụ nwoke na-aga through abuse, ụmụ nwaanyị na-aga through abuse. When ị gaa na my Facebook, I wrote it clearly. I don't entertain bullshit. Or whether more nwoke more against wine. I do not play that game. Okay. Emejona nwoke, emejona wine. That is where I stand. Okay, I will not provoke my husband to the point where he will beat me. And he will not raise his hands against me. Is that simple? When you go to marry a person's child, you come to a man's house. You see, in your child's hand in marriage. Give him this child. So are you telling me, maybe at my father's house to ask for my hand in marriage? Kambia rapụzie ife ịkụ ife genti ife ede oji be nwe anyị nọ ebe a na-ekwu okwu ịkụ ife from now to tomorrow man work. If I ekwu okwu the cause, if I get prevent with the cause of every sickness, not the sickness itself. Ọ bụ na ibido like otu anyị si emo nwoke pịla ọkpọ ya je ka ọnya na-aja n'iwe ya ezie. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị si otu a iwe wefafe eje kwụrụ na dọm n'ukwu osisi kpọwa ukwu osisi iyi. I don't think na ya na-etife ife. I got rap logic na this thing because I will logic so we man walk. If I walk on reality, factuality, sensibility, ka people when we got if be eziokwu. Nwanne nwaanyị kpọọ m sị na di etinye ife o fail go. Yes, the only man on earth that has eligibility over your nakedness ko ife. Ka onye ya control ma ọ bụ na control of the man. My sister, my daughter kpọọ na phone na sị na di na anụ ya tilie ife. Because this person would the only person who will right over your nakedness with the most precious thing on earth. Then again, the next thing we are correct ya marriage before we was the man where it is ife adroma. Man open and put up animals won't kunye jeve no which in my daughter ya continue kwa me kwa that marriage till and I native. You watch it, I can akubunde mmadụ na marriage. Oh, because na ya solve the problem. Our ancestors know 1 man 10 wives. Fetiro ndi nwunye fife ndi nwunye va akpalirova. Marriage if I got successful and we're happy home. In this monogamous marriage, I know 1 man, 1 wife. I know na-egbu onwe anyị na fuel na akpa machis na apịa aka odo na asụ mma. I am ashamed of myself. Open na no otu a na ye build nwere marriage or the fantastic. Na this generation I na ofu nwoke na ofu nwaanyị kwesịrị na apụta otu anọ na my room na nwunye m nọlụ na nke ya mmesịa program ahụ akpọ m ọbata anyị anọla na akpa nkata ma mmịa ga na room nke ya anyị anọla na akpa nkata. Ọ bụ na ya build nwere a successful marriage and a happy home. Care the legacy I na keep for our children and unborn children. I got time if you know at the beginning about here because each okay enwe peace. Likewise me. I need every day and if I natural solution can create a peace. Man, I will logic in this year and I have side there where that problem. We don't want to tackle that problem. Oga continue. Obra about logic. Logically, same work away when you job. Logically, I can easily tell you why they angry. Nya do nya bana kitchen bavitia, nya bucket milli, nya rapu dear. You shouldn't go to the man. If not solve the problem, because a lot of people will not do that. Because we will, anger controls. I'm coming. Anger controls our intelligence. Before you know it.
etie ife alaikere m otu ụmụ nwoke be anyị si eje nga na obodo oyibo ma ụmụ nwaanyị be anyị maka na fati divi ife ma na fati nwunye ife ọ dịrị oke ọ bụrụ a good something. So my preaching bụ onye na-eti nwunye ife kwụsị, onye na-akpalikwanụ di kwụsị, onye na-etikwanụ di ife kwụsị na ọ bụrụ a good something. Marriage ya abụrụ by force. Abụrụ m ya na preach divorce na marriage because na amalụ na ọ nwere marriage dị perfect. But ana m agwa ndị mmadụ ọ bụ na olugo nke na gị na di ya abịa kụwa ọkpọ because o nwere ife ịnọgụ na-echange kama o create more problems. Rapụ nwoke a je walụrụ onwe gị chọọ another person ma ọ ya adabara gị na ya. Don't go and start fighting a man ka i change ya. Otu a nọkịta nwunye m nna anụ mma nchenji nwuri ọ ma nchenji nwukwa m because o nwere character o grow na different family, grow na different family. Marriage bring us together. Now we need to study each other ka mmale ebe o nwere fault. Then I have to endure, I have to tolerate, and I have to understand her. The same thing from Nyanwa to me. Oh, yeah, but marriage ya not 18 years today. Man, if you're not joking about one fault, to change the as my wife, man, I have a problem. Or book fault to unka your fault to, and the mark of your fault because I'm a name when walking your fault. Man, on well, your fault. But when you find that fault, why man not tolerate in a man or in a woman, the best thing is to walk away. So Gaziani, you can work with Ukon Nekuzi, come the mother digum. A lot of people. Okay, so provocating somebody does not land you in police net, right? Because there's no proof of provocation. Yes. Anybody can be provoked. You can provoke me and I can provoke you, right? 100%. So do you think as a man that you don't provoke the woman to slap you? Yes, and also. Okay, so if you can also provoke your wife and otiwe hogi her, why do you think it is right for the woman to provoke you tiwe? So nobody that provocation. So the police does not stop you or even invite you because now when you get provoke. What puts you in problem is your reaction, which is why I said self-control. So if you cannot control yourself, then you go in and answer the case. Igbo matters. Ijebenunga. That's what it means. Because everybody will right to control themselves. Yes. 100%. It is my responsibility to control myself. 100%. Ewata. So it is also the man's responsibility to control himself. So if you cannot control yourself, even can call police for you. And akuzichara here na school. It is your right to protect yourself. They teach them. Yes. It is your right as a person. That is why you can make a free call to call police. Whether me will credit, me won't credit, you can call police. Okay. That was why Ejimia like that. Okay, thank you very much. I'm going to event to you. Merida, I'm going to buy the camera. How did you get the business? Merida, they go not go halfway. I can't Kuruna. I can work with you. But if I book on a coup, and I drag a Merida, Lapugo. What can you need to win a high hand on a comment section? Nay, Bakwa. Merida, Lapugo. Okay. Merida, Napugo. I don't know maybe all the busy. I had a prior na boy. About na marriage and and well, if you call on a marriage, Meridiana marriage and wedding what affair. But that one can make all the open. Other all if you walk the blue walk and more bodies nana. And the all condition make crayfish you were bend there. On what walk here, on your bonny bonue for the wife for the happy. Enwere nwoke bụ onye Igbo nụ nwaanyị kịta ọbụna nwunye ya bụrụ onye Igbo nụ dị happy. Ọ ka mma n'ịnụ nwaanyị Igbo afọ jọọ alụ than n'ịnụ nwaanyị bụ na-abụrụ onye Igbo bụ ezigbo mmadụ. Aka m ala ka mere ije n'ọlị aka m kwuo ebe a ka nne eru ya afọ ka onye siri ya dị because ụka ọ na-atara ya push onye nwa aghọtara ya. Ọ ka mma n'ịnụ nwaanyị n'otu onye Igbo ibe ya afọ ya jọsialụ njọ n'ụwa ekwensu ka ya ma ọ bụrụ nwunye ya. Danenu onye na-abụrụ onye Igbo bụ ezigbo mmadụ. Gee ntị. Ife
ife dị ka ụka ọnụ ma ọmụnwa na-ekwu na social media reality ọ bụrụ ya ya dị emotions ekwu okwu anyị na-efesi the truth ụka ọnụ nụ foreign wife mụnwa nụ foreign wife most people nụ foreign wife ama ngwara ya okwu a nchọ ikwu na ma otu ụka ọnụ si ekwu ya n'anya enwere stage ị ga-anọ with nwunye ya na-abụrụ ebe anyị you will find out not understand a bit. Of course. You got even the ground. No one enwe situation onwe condition me ya anọlụ nwaanyị ba ya osogode ya wona afọ ọjọọ nya njo na-enu ekonugbu unu enwebebe issue because nwaanyị ba ya godi obi dịkwa mma gịnị ya na-abụ nwere an issue obi ya dị ọzọ njọ unu enwebebe issue mana naturally onye afọ ọjọọ njọ ka ọ bụ okay afọ ya si dị ekpọ because ofugo that your bala gịnị ya na-abụ ji wee relate agago mana efore na bụ ezigbo mmadụ ama mfunwu ya ị ga na-eru uju asọ gị enwe ife ụka ọrụ kwu ebe a lot of people na-pay attention onye ọbụla bụ onye Igbo na nwaanyị na-abụrụ onye Igbo ebere ya na-ekpe ka ịka nka wee nwa imegide nwa dị middle amaghị echigokwa nke a na-asị ama etiri ọ bụrụ sọsọ ndị nwaanyị be anyị kpụrụ obodo oyibo ka amafachi because of gịnị one bụ na that cultural understanding ma nwunye ya enwenwuru ya and ụmụ ya esu ya na so ifo na ọbụna na foreign wife ịnọgodi na-agba ekpeluchi telu na ya na-ekpe ekpere ka ilu 80 years ka ụmụ iwe tosie nụsịa nwaanyị nụta ife inwe ike channel va 99 ka anyị yala ime overall maka Chimedi ji ada like overall 99.9% of ụmụ nwoke be anyị no foreign wife ama nkwe ka nwa va nụọ foreigner and o nwere onye Igbo nụọ foreign wife chọọ ịnụ ya condition now you find out no ya ifukwa I create go qualify long journey na facho ije be nnefo chi otefa aka what of ibukol property na Igbo ndị no nwaanyị from Germany ka ka fa na ije be nnefo chi ka fa na relate with their grandmother like na no nwaanyị ba gịnị anya were na nwaanyị ba ya wee kwensu gịnị eso okwu na ụmụ ya ka nwee that right fa ka nwee that feelings na ọtụtụ ụtụ je be nne ochie n'ọtụtụ ụtụtụ oje owelu moto nkịtị oje ọsọ ya wụ na-enebe onye Anambra na onye Ebonyi steeti moto ya ebuji ebe a mana ọkwa nnọọ Germany ma ọ bụ na Ghana ma ọ bụ na Okotonu ma ọ bụ na Sierra Leone ịgbara ego ọnọ ya ka ọsọ ya iji ejebe nne ochie then a na-ekwu asị na nne nwunye ya nwa ịgbara ego ọnọ ya ka ọsọ iji ya akwa ọgọ so enwere a lot of things dị involved na ịnụ foreign wife ndị mmadụ na-ada aghọta ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị be anyị ka na-emote ụmụ nwaanyị be anyị si eme before onwe onye Igbo na foreign wife ya anụkwa ebe anyị mana enwere reason so many people na foreign wife ji si okay na ka m mụchizi aka m na nke anọziala ka ndibezi ya 100%. Aya mere unu fu anyị unu adekwe ewepụ anya onwekwa na onye mgbejegori jụọ ụmụ nwaanyị be anyị ndị nke nụkwa ndị ọcha ma ndị nụ outsider how many of them fanwa binwu ịmana ụmụ nwoke bụ ezigbo mmadụ the reason most people dị nụwa ndị ọcha ji wee nụọ ma ọnụcha ndị ojii ji wee nọrọ nụọ bụ some of us nwecha help those women nyesi anyị ịmana onwe mgbe ikwu ebe a na-agba ụmụ nwaanyị ndị ọcha mbọ na-asachafa ọkpa na-asacha that is the culture there. Some of these ụmụ nwaanyị ndị ọcha pigs most of ụmụ nwanne anyị na street kpọbata fụnụ take care of them many years onye na-eje ọrụ abata gị nwa na-anọ n'ụlọ ị na ya sazi efere ị na ya esi ozi nri so onye na-atasị afụfụ niile a so many ụmụ nwanne anyị ndị nwoke ndị Igbo gbara ụmụ nwaanyị ndị ọcha bụ gbasara ụmụ nwaanyị ndị ọcha bụ gbata akwụkwọ wee jezi akpọta nwanne ya nwaanyị onye Igbo rapụ onye ọcha wite ụmụ na-abụọ mụrụ ya ma ọ mụta onye ọcha mụrụ ya ọ bụ na onye ọcha dị ka akwa ị na obodo oyibo na ịda afụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha na ụdị mmafa magasị mana ọga akwa ifo onweghị ihe mmadụ ga-agwakọta m n'ụwa ka m kwete gị na onwe nwaanyị karịa nwaanyị Igbo when it comes to my ịdị caring. I don't know the people that you guys meet, but I'm telling you onwe nwoke na-abịa m n'akụkụ na-ekwe anana, and this is plain truth. The few people that I know, the women that I know, let me tell you, it's a give and take situation. When you love me, I love you. If you treat me badly, what do you think I will do? Even watakiri. That is the basic truth. okay, Right? can you Gone say are those days where, okay, man, there used to be a time where on a problem in marriage, we tell women to pray,
fast, barely. Those days are no longer, these things no longer happen. These days, nobody wants to live the rest of their lives in misery. Okay, can be on question choice, give and take. I want to Yes. understand that question very well. Yes. So Muan was he took Mary's platform now. Should I give you people bad advice? Alone. Because no, I will only say men treat women right. Women treat men right. This place is a very short. This life is very short. I don't know what people are looking for, but I don't want to live the rest of my life fighting. I don't want to live the rest of my life fighting people. What for? Now this very short life. Come on now. You see people saying, oh, really? So if as a father, your child comes home with bruises all over their body, the first question like you see your child bleeding, and the question, you won't even ask such question. In fact, like you see. So I don't know why these men behave like this. And for those of you see now, why, because of my whatever on my account, please, it's my achievement. You can cry me a river, but yes, if my MSN is there, if my BSN is there, if my RN is there, they are my achievements, and I achieve them with my full chest. Thank you. If you're going to cry well. Oh, if you think it's easy, run it. Yeah. Thank you. Yes. Abuma Adenugu. Thank you very much. It's not easy. Because see that now, Nantinye, my qualification as my identity. What then is my identity if not? Oh, Anugom, thank you very much. I appreciate. Thanks for the compliment. Bring your wife. Let's see who's more beautiful between me and your wife. If you have, because some of you have not even paid women's bride price. The cry now, comment section. Chukumerije, don't sleep. Nem, hello, Nina Star. Hello. Hi. Hey, God, I beg. There was one, no one can about me since. I don't even know this person. Like the way people are bitter on social media is horrible. I've seen women beat men. I've seen it happen, but it's a rare situation. It's not something that happens every day. And why should anyone be beating another person? What for? Kedihane tidiha. Kedihane tidiha. Oh, young, nobody should beat anybody. In on mute. Gawaja, in on mute. Okay. I said na prepare the more wow. Man, my son tinye. Okay. Only question I'm try to do before prepare the well. Now the question is this. Anyway, if Yes. you here, give and take. Yes. And the man like can understand the area of my because nkata ya emi na abali a. Now. Ebe chọ ka njụ anyị mana nchọ ka ịza ama ajụ ala obi ọcha. Okay. Nwoke Igbo be anyị bi obodo oyibo 10 years gbaa bọị n'aka nwaanyị onye ọcha gbata akwụkwọ na be anyị wee nụọ nwaanyị kpọgote ya obodo oyibo ka aja ife that man made the woman. O nwere aja ife o mee ya wee kpọgote ya obodo oyibo. However,
some of these men, when they bring the women Come there, don't worry. Just I say no what I give me, I am grateful. Can I be as a point? Don't worry. You got it can finish here. you finish everything. Don't worry. Don't worry. Okay. The question now, them men, you may table every finish here. Now, actually, Kigwam, Kedaji from Wakaya made that woman got what more gain the woman they had. Equal police can chop the man, no. Kaji the man, yeah, me. AG4 game. Yes. For me, the reason Ejabo police is not Actual reason, come there, they're getting my question. Iti kwarana madi ihe akpọ police. Come there, I don't get the tactical. Kedaji from Wakaya, me, Kaji from Oti Wakaya. kwarana the woman ihe. Oti kwarana the woman ihe. Akpọ police. It's as simple as that. Aside the TV, okay, for so Ajive Yaga Wonka me. Aside the TV, because it TV will two fighting like us. Actually, me Wonka go me or what? Why police? Come matter. Can I go to TV and TV or? Well, ihe mwa ji we na emphasize on nke iti ihe bụ nke nwere ike lead to ihe amụ mmadụ or igbu mmadụ. Right? Because amara ebe ndụ nọ mmadụ. I nwere ike che na ị na-eti mmadụ ihe. The first aka ọkpọ ị na-apịa nwaanyị. Oda. That anger will leave you. Or even iche na nwoke gị na ya na-eme ihe dị ndụ. Ikikuwa ya the first one, Oda. Ibugokwa mmadụ. All that anger will leave you. So sometimes the reason eji akpọ police is to remove one person from that place, that tensed place. And unfortunately, it's always the man. Police biakwahana, the man is leaving. Do you understand? I am a family friend. Here from Nigeria. They came here. I don't know how I can for this live video. Oh, my husband be when she called me and said, Biko, I will leave this matter and I try meeting you on. I will leave it for my husband. Say, and I'm going to give my husband's number. Boy. They may see this live video, right? But what am I trying to say? On akui ihe na Nigeria, right? Biakwa na UK kana akui ihe. Okay? So, ihe sere okwu, because she told me, when she called me, she told me na OJ Nigeria. And he came back. Ojuwea kedu, you know, question between di na nwunye. They ended up otiwi ihe. And to make matters worse, her mom was there. That was the height of disrespect. I don't know how some of these men think. But Kedani gejiwe for that woman the next day. After ki kuchari ihe. Then ogoge in the same house. When police came, Obabazie na room ebe di oge wanyi no. Nezozi na zu the woman. The woman was now like, Okwana yogi since yakuzina this girl ihe. So you've been beating her all the way from Nigeria. Una biakwa obodo yibo, it continue kwa. Since then, Anubem no kugi ihe again. Okwifugo ke she reset your brain ya. Now he has a functional brain. Because some of you will not learn until you get into problem. And one thing about me is that I don't know how to sugarcoat words. You can either love me or you hate me. There are no in-betweens for me. Right? You cannot even like me. I don't like people who like me. I want people who love me and people who hate me. Love me because namne the truth and I stand on the truth anywhere, anytime. I will say it the way I said it. Nwoke megbuna nwanyi, nwanyi megbuna nwoke. Nwanyi, don't lock your husband out. Makana oje chabata. You feel okay because no, you lock him out. See hagawa. Joy hekob. Don't do it to a man. Or the homma. Because there are things that you will do to a person
You don't know, but you automatically send them out, right? Treat a person the way you would like to be treated. That is my philosophy. That is my Okay. philosophy. Third question. Yes. Now, achọrọ ka nghọta ife kpatara na ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke kpọta nwanne anyị nwaanyị obodo oyibo fana bụ na-enwe ishu ka ife kpatara na ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị a ama m pụrụ jee chọrọ ụlọ bili onwe varapụ nke nwoke a ka ife bụ the reason ka ife na-abụ their intention or motive kpatara na fama ama m pụrụ na afụgo na nwoke a kịta na okoko mana na anya adịrị ya mma na ọ na-eme ka waja na ụka ọnụ. Kedu ife kpatara na If I have a child and you are beating me as a man, why should I pick up my things and leave the house for you? ọkpọrọ nwa ya nụpụanụ. I will not do it. Ka ife kpatara na fada eme ya. Why him geji we hapụrụ the man the house with the children? Why should I do that? Inwe ndụ na inwe peace now. No, he will have to leave because that is the way Osiwedi. You know what? When I say now, obodo Igbo help a lot of women, and I keep saying it to women. If you know now, you too can come abroad. One na abi obodo Igbo on her own. You don't need to wait for a man to bring you abroad. So Oga Wajaawaja, when you say you keep making emphasis on the man going to Nigeria to marry a wife. I also have most of the people Is that my question more? Is that I came here with my family. I want to understand something. And for those in a bank, a lot of people listening to us will understand also. Okay. Your own personal discussion. Not general discussion. Because if I not try, solution. That solution is this. Can you feel the problem? Do you understand what I'm saying? Obuna one night walk up one night when you're obodo fana abụla enwe issue na nke nwaanyị aya sịrị oke onye enyego m akwụkwọ o je chọrọ ụlọ ana m alụzi ọlụ na-alụta ego o je chọrọ ụlọ rapụrụ nwoke ahụ na obi ya je chọrọ ụlọ nke bizielu gbaba mbọ onwe ya ọ chọzi ya na fire separate well nwaanyị je cause separate. Why should that? And I still maintain. I answered that question. You just didn't understand my response. Ask him. Okay, let me now answer it. Here. Why? You see, the question was why na the woman apuwa hozinono kama nwoka ga-egbu m ka m pụọ, right? Yes, mo mmegbu nwoka. Or kama mwa ga-egbu ya ka m pụọ, right? Yes. In a situation where okay, so in a situation where there is a child involved, right? So I go okay, my point very well. Okay, thank you very much. This is a valid question. Wait. I think you got my question. Yes. I want to go your question. I want to go come if after goes to Nigeria, bottom. Yeah. Na cool. Can so as ya issue on when nwoke ito amole gina fabulous so boadro. Can je cholo no kwulu ụlọ onwe m ụgwọ ụlọ nke ebe ọ na malụwago ọlụ na-alụta ego I can take good care of myself. Nkwulu ụgwọ ụlọ mbiziela onwe m nyanwa bilo onwe ya. Akwa m ụgwọ ọnwa nchụ onwe m bịa were nye ụmụ m n'ọlụ onwe ka m n'ọlụ onwe m. Why na most women ada eme ka ebe were na ya akpọ police ka achụpụ nwoke na-ezi ka fanwa wee bilo. So kọwalụ m ya ka nghọta the reason. Okay. So I think women are apart easily with their children. That is number one. For a man can just wake up, say fuck the wife, fuck whoever, but a woman will not do it. That is why as a gino kokochu mama hosa if you get ibu why not if follow I would say with me fufa. So now, in your own opinion, knowing the setting of Obodo Igbo,
You Yes. think it's easy for a woman to just grab children, right? Grab children, pour her pour out of the house. It does. That's what I'm saying. That is what I'm saying. In Imana, let's look at it this way: the Okay. abroad setting and the Nigerian setting. So in the Nigerian context is where even work a teacher will go outside, and nothing absolutely will happen. Are possible in Nigeria? Let me Oh tell you. please, oh please. Can be Rosie, when you 1 minute. Listen, I want to be honest with you. I've man I go on Mezoku. And when I'm working Ogawaja. If I tell you stories, tell 1 minute. Just come. 1 minute. Tell 1 minute. Let me tell you. The problem now, those women are on such law and exist in Nigeria. In the Most same people, Nigeria where you will go to police will release you to the same man who tirigi last night. Come on now. police. But can you later be more? Malona the law in Nigeria, a lot of men now pass through it. If you cool, The same men who hit their wives. Have you not seen the video of a lawyer? Fena wall. A lawyer who should know the law. If Rome had to sing about Buneva, for more I had to sing about Budi for when free. Just that many people are married their right in Nigeria. Do you know that? Do you know that now buying? Okay. Nobody will interfere. In fact, on our opportunity for neighbors to laugh at the woman, when the neighbor is so. So if you want your nezo, and when maybe na DNA onezo, so that no man faces shame outside, maybe from neighbors hana de honama, or even from this street. Right? So there is another context like that for you to consider. Right? I have seen a case of a woman DNA I see a Ghana police. Police are see the man and me invite to the police station. The man did not go. Omecha after 1 week, je na police station, wele go nye DPO na. Ihe na-emezi bụ ọnọkata ocho ime the woman ojekpo police kpụrụ the woman kpọchie. Na the same police station where she went the first time to report with bruises all over her body. See, I have seen enough cases. See, let me tell you, a lot of things but the factor may we na marriage na buy. One, poverty. Some people cannot even feed themselves. So you will find her at the mercy of this man who provides food, who provides shelter. A lot of women on our marriages that they are not enjoying because of what? Because the man is feeding her. Because the man is feeding her. The man is paying school fees. Because the society will call her single mother. Nkene uzikita online bo. Ana was single mother ki. Onwe some munde fulefu no na pom when case him that no, they don't pursue him come out for marriage. So you see that people were low IQ, right? People have low understanding. The society will judge the woman harshly. So sometimes you see the woman onemzo kaya kware isi na marriage mebie onwo na marriage osinachi died in marriage because of this thing. What will people say? A gospel artist like me. Okay. Can you really know to I speak go say mana ka if bata na most of you bụ ụmụ nwanyị nwe go voice ama nkuzibere ọlụ ndị a na ọ bụ na ife asiri ike fapụa je chọọ ife va ya alụ kama va je ele. I will always say to a woman, not na a toxic marriage. Leave it. Na ife mo na try avoid. Leave a toxic marriage. Leave it. It does not matter. Mawoko na piagoku. See, you have your dignity intact when you walk out of a man's life. I'm telling you. You have your dignity intact as a woman when you walk out of a man's life. Because in our culture,
Or the difficult for a woman to walk. In fact, it may be that no, it is usually men who walk away from relationships, from marriages. They walk away from a woman's life easily. No, it's not true. But I'm telling you now that I I'm be happy when I see a woman walk away from what doesn't serve her. And I want to use this opportunity to tell any woman, in not doing any toxic relationship, leave that situationship. Leave it. You will die unhappy. I'm being eventually motor for you tonight. Yes. Everybody and I could all and do to ya if I make a marriage if I were walk or bro walking away. The same thing will be here question. Is why na mama you advice to walk out. And why na make a marriage how work. You cannot make a marriage work if the man doesn't want it to work. As a woman, you cannot. Sure? A marriage cannot work if the man doesn't want it to work. Obuna the man do go okay with a marriage. There's nothing absolutely you can do as a woman to keep that marriage. Oh, mechago, no mechago. And you know one thing I like about men? Men are not confused. If a man doesn't want this woman, he's walking out. At every particular time, and they go for it. What I teach women is go for it. This man go for him. If you don't want him, walk out of his life. Finish. This life is very simple. Why you wanna complicate here? Okay, Rosie, I'm eventually can go that. And we from we okwu. Go ask about mecha can back to say it's in our mothers fail why na fail completely. Yes. Yes. Okay, go do that thing of maka ngoti because I'm a train working an Igbo train when man recently I'm no bomb one night when our mother failed. Yes. Whatever I say, I will defend it. When I say that now our mothers failed in raising the boy child, this is what I see. So when a woman has a boy and a girl, she wakes up in the morning, she will go and wake the girl up. She will go and sweep the house. She will go and fetch water. She will go and cook. When she complains, or see another one, your imahane wine. Nke nwoke na agba ball. Oje na nke ndị neighbor gba ball. Oje ebe ni onata. Maybe nke one complain is too much. I see angwa ball. Je me nka ka obukwa no nwe ihe enyi junior kume. That is number one. Then number two is can do one question before I go on. Actually means that this is that so just I'm a new detective memory. Yeah. Now, mbana azu aya si nwoke na nwaanyị. Kenda azu kapa na awanko. Mbana azu aya si nwoke na nwaanyị, nwaanyị yesi nni. Kedu nda azu kapa nwa bulu onike na awanko. Okay, you have not even finished the question, Adrian. I can just check him because I know some of our mothers also raised. Yes. Some of our mothers raised some men. Okay, now some men. Okay. Yes, I'm coming. That's why I'm just saying I'm asking that question, Adrian. My husband was a great cook. My husband Bosi Chan Niota. Even friends here on Facebook, if anyone that knows him not here now watch him, they know. On a senior post here on Facebook, people know him. Do you understand? So when I say I don't generalize, I'm saying this is the normal family setting I win by, right? Where the girl is expected to do the chores and the boy. Then we still have women who raise their boys because my mother-in-law had 4 boys. So, and 1 girl. So if that she had more male hands. So she raised her boys well. All of them ne sinni. Do you understand? So then secondly, when it comes to what misbehave, I see it nutalia wanyi ki isi juo yoyi. Wanyi ona agwondala.
Instead of identifying that you raised a badly behaved child. Isi je notari ya nwanyị ka isi juo ya oyi. Biko nu ayabu mental ayabu psychiatrist na agwọ ndị ara, because I'm trying to understand. So now the family will now package their problem. Find an unfortunate girl, pin ya on their problem. Onye ọbụla na obido buwe mkpa na mkpagbu. Obido yawo onye ara. Ụfọdụ ụgụrụ pụọ sef a ga-eme sure na aje gba nkwụ the girl n'udu mmiri ka ụgụrụ ghara ipukwu ya. Ụgụrụ pụọ ụgụrụ pụọ obido ntamu. Imama na onye ara ka ị na-anọ ntị obido ntamu n'ụgụrụ. Ifu na onye ara ka aka ka eji. Ka m welu tu a ọsọsọ ibe anyị go kịta ka iji si na azụrụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke azụ. Asịrọ m na azụrụ na Wajaawaja. Chetakwa na nnụ nwoke. Chetakwa na nnụ nwoke na ụmụ nnukwu ego n'ọma ọfụma. Ka m bịa rapụgoro nwoke nọ mụ nwe otu a na anụ ebe adọma hapụ ya nna agwa gị. Achọrọ ka inweta nnukwu ebere because achọrọ m ịghọta ya ọfụma. People are listening to us. I really want to understand. N'anya mụ nwe otu a nnọkịta anụ m esi nri very well. Anọ m foreign wife mụ nwa kụziri nwunye nke esi nri. Even oge mụ na nwunye ma ọ ga-enụcha ọfụ ọ mụ nwa na-eje afịa. Onye si na mbụ very yeye girl. Ọ mụ nwa na-eje afịa egote ife nri Nigeria. Okay. So ụmụ nwaanyị be anyị na-ele ife nri Nigeria afụ mba na-asị na nwoke nke a na-abịa afịa abịa ego ife nri. Ba mara na nwunye m abụrụ ebe anyị ghọtago. Now till m train gode nwunye m kuziele ka esi nri be anyị niile because na my house adeli nri ndị obodo nya nwa adeli kuzi ndị obodo like nri ndị obodo. Now ọ mụ nwa kuzili ka esi nri and if amụkwa anyị 4 boys and 1 girl, the girl to mụ nwa nke 3 boys. Ịbịakwa na be anyị ụmụ nwanne m ndị nwoke niile maka esi nri 100%. Now mana m na-ejiro maka ya wee sị na ada na azụrụ no maka na ụmụ nwoke amara esi nri na azụrụ fa azụ. Enwe ebe nchọ ịgwa anyị ọ bụ na azụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke ka anyị na-esi nri kedu ndị a ga-azụ ka fa wee na-egota ife nri anyị na-esi because na azụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke na anyị a protect ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị anyị atọ ọkpụkpụ ka ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị wee taa ulu means na anyị agba mbọ provide ya ife afa nwee sie otu esi zụọ anyị mana ebe isi na nke enye anyị na banka na-azụ nnukwu na-esi nri anyị nwazi ahapụ anyị kedu onye anyị azụzi ka o wee gote ife nri anyị esi. So okay, so one thing I know is you can train a girl to do this and do that, and you can train a boy to do this and do that. Let me give you an instance. Mgbe na Lagos because my husband na we na like, so he does all our shopping. In fact, there are times Ogabo Munia Soroga na supermarkets ebonaga all the time. People are not here. Oh, your wife will be here. Is this your wife? Is this your wife? So, you know, he can do the shopping, he can do the cooking. It does not matter. It does not stop him from being the strong man obo. People maya ma onyo obo. Hama no a very strong man obo. It does not change anything. It does not take it. Not going to your husband. I'm telling you, I'm raising my children. I have a boy and a girl. And the chores in my house is shared between 2 of them. I don't know many game. We don't do that here. The same thing with me. Even well, 4 boys, 1 girl, and yes, back at and didn't work out the same thing. Manancho, I mean, general, to is in our mothers. Now, yes, fail. Actually, go to the area because in there, whatever fail, as why you check them there. In my name, were so many working and able today. Far drop out of school. Jewa boy. Zoam one never in a school, Valo graduate, from our undergraduate. You man, such men, Kalina and Igbo. But I didn't get your last question. Asking it.
enwere so many nwanne anyị due to na the family condition fama drop out of school je gba boy or kafa settle afa fazuwa ahịa from afia afa na azụ kafa ji wee train ụmụ nwanne fa ndị nwaanyị niile fabulu graduate today ịma na ọdịnala Igbo the same way ahụ esi wee nwekwa ụmụ nwoke ma mbọ enwere nju ya si gị mana ụdị ife dị enwekwa family ọ bụ ada ha nwaanyị zukọrụcha ha ncha nke ife a na-emebi emebi ya chọrọ nka ị na-edozi both ways Oga Waja. agụta m video mana nke ndụ my mom was